আরে জয়েন করতে যাবো তার মধ্যে নেট চলে গেল। আচ্ছা, আজকে নেটের খুব সমস্যা, শুধু বেরিয়ে যাচ্ছে, আমরাও বেরিয়ে যাচ্ছি, একটু পরে আমরাও নেই। নেট আসলে ওয়েদারটা খারাপ তো ওই জন্য সকাল থেকে প্রবলেম হচ্ছে, সকাল থেকে না রাত সকাল থেকে থেকে আমরা হচ্ছে। আমরা ক্লাস করছি আর বেরিয়ে যাচ্ছি। সকাল থেকেই আজকে প্রবলেম হচ্ছে নেটওয়ার্কের, কখন কোনো ভিডিও কল হয়ে যাচ্ছে, কখন কোনো নিজেরাই। ঠিক আছে, শুরু করি, দেখা যাক। আচ্ছা, তোমরা আগের দিন ল্যাবে জয়েন করোনি কিন্তু। হ্যাঁ, ল্যাব আমি যদি কোনো কারণে ল্যাব যদি না করাতে পারি, ল্যাব কিন্তু অরিত্র করাবে, ঠিক আছে? আগের দিন কিন্তু অরিত্র কিন্তু ল্যাব ছিল, আচ্ছা ঠিক আছে। ঠিক আছে? আর যখন কোনো ক্লাস নিতে পারবো না তখন জানিয়ে দেবো। যদি দেখবো কোনো ক্লাস আমি জানাইনি, তাহলে ধরে নেবে যে বাই ডিফল্ট ক্লাসটা হবে, ঠিক ঠিক আছে? আছে। আর ল্যাবের ক্ষেত্রে ল্যাবের ক্ষেত্রে কোনো ব্যাপার না, কারণ আমি না নিতে পারলে তোমার যে ল্যাব টেকনিশিয়ান যে থাকবে, আমার ক্ষেত্রে অরিত্র আছে, অরিত্র নেবে। ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, আজকে আমরা যেটা স্টার্ট করব সেটা হচ্ছে লিঙ্ক লিস্ট, ঠিক আছে? তো অলরেডি we have the concept of array, right? আমাদের অলরেডি অ্যারের কনসেপ্ট আছে। an array is what? This is a user defined data type, তাই তো? where the data are stored in contiguous manner, isn't it? Or in homogeneous manner, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। So linked list is also a user defined data type, but a special name has been given to linked list. This is what? This is the abstract data type, right? So linked list, tree, graph, stack, queue, so these are all the abstract data type. And here the main operation that what we will do, this is the insert of the elements and remove the elements from the linked list, right? Means insertion, that operations and the deletion operations that we will do. So now thing is that can you tell me that we have the array, we know how to use the array, then why do we use linked list? Means still we have the array, right, where you can store the data in a very efficient manner. Then why do we use the linked list then? স্যার, অ্যারেতে সেম কাইন্ড অফ ডেটাকে এন্ট্রি করা হয়, লিঙ্ক লিস্টে আমরা যে কোনো টাইপের ডেটাকে এন্ট্রি করাতে পারি। আচ্ছা, যেমন ধরুন
অ্যারেতে যদি আমি ইন্টিজার ডিক্লেয়ার করি তাহলে সবকটা ভ্যালু ইন্টিজার হবে, কিন্তু লিঙ্ক লিস্টে আমি একটা ইন্টিজার নিতে পারি, একটা ফ্লোট নিতে পারি, একটা স্ট্রিং নিতে পারি। Correct. Good. আর হচ্ছে লিঙ্ক লিস্টের যেটা বেনিফিট, কোনো সার্চিং শর্টিং এর ক্ষেত্রে আমি জানি না ওটা অ্যারে তো হয় কিনা ভুলে গেছি। সার্চের সময় লিঙ্ক লিস্টে যেমন আমরা স্ট্যাক কিউকে ইউজ করি, এটা তো মনে হয় এটা অ্যারেতে করা যায় না। অ্যারেতে করা যায়, বাট ইট ইজ ডিফিকাল্ট, কমপ্লেক্সিটিটা বেড়ে যায়। এইগুলোর ক্ষেত্রে লিঙ্ক লিস্ট হেল্পফুল। আর অ্যারেতে যেমন আরেকটা জিনিস যেটা মনে হলো, অ্যারেতে হচ্ছে আপনার আমরা ডিক্লেয়ার করে দিই অ্যারে সাইজটা, কিন্তু লিঙ্ক লিস্টের সাইজটা মনে আমরা ডিক্লেয়ার করি না, যেটা আমরা যতটা খুশি নিতে পারি। অ্যারে সাইজ ডিক্লেয়ার নাও করতে পারো, তুমি ডাইনামিক অ্যারেও নিতে পারো। আমি যদি সাইজ যদি ডিক্লেয়ার না করি তাহলে ওটা ডাইনামিক হয়ে যাবে, কিন্তু সেখানে আবার মেমোরির ওয়েস্টেজ অনেক বেশি হয়ে যায়, কারণ যখন আমরা কোনো কিছু ডাইনামিক অ্যারে ইউজ করি, কারণ আলটিমেটলি কন্টিগুয়াস মেমোরি লোকেশন স্টোর করেও, তো সেখানে মেমোরি ওয়েস্টেজটা অনেক বেশি হয়। সো দিজ আর দ্য তো এর আমি বলছি। সো the main advantage of using array is what? Now this is simple and easy to use, right? And since the data are stored in contiguous memory location, so it is very easy to access that elements, তাই না? আমরা দেখেছিলাম যে this since so if this is array, so then you can see that you can easily track with the index, right? So this is suppose a0, this is a1, isn't it? And the size is what? And if it is 2000, and if it is stored the integer value, if it is stored the integer value, then the next size will be what? This is 2004. So we are taking that this integer is taking 4 bytes, right, to store the so this is 200, 2004, then 2008, then 2012, 2012, right? So it is very easy to access the elements if the data are stored in array, right? Second thing, but some disadvantages are also there, right? Means when you will use the array. What now? First of all, means if you don't use the dynamic array, then the size of the array is static. Means the size of the array is fixed. You have to mention the size of the array when before to do any operation, right? Second thing is that if you want to insert an element at a given position, suppose if you want to insert a element here in the second position, right, then what you have to do, you need to shift the existing element, isn't it? Because that the second one will be at the third position, third one will be at fourth one will be at the fifth, but in fifth position nothing is there, right? Because if it is dynamic then it is fine, but if it is a fixed size of a3, suppose the size of the array is like suppose a3 and this is fixed, so then insertion is not possible because the ultimate maximum already has been reached, isn't it? So in that case you need to use the dynamic array if you want to insert the data.
So to insert an element to a given position, so you need to shift the existing element. Now this is expensive one that I told you, that this is the expensive one. Either you have to use the dynamic array, or you need to uh, use the array which is of like more than uh, that size. It will take a sufficient number of so these are regarding the space. But if when you want to inserting all this the data, if that need to move here, that you need to move here, that need to move here, so this is the expensive one, right? Means the process is complex, that's why it is expensive one. So these are the disadvantage of using the array, right? হ্যাঁ Dynamic array is what? Now is a the dynamic array is what? This is a random access variable size data structure, variable size list data structure, which allows the element to be inserted and removed easily, right? So this is the dynamic array, but still some thing is that means if you want to insert some data inside a dynamic array, right? And if that array become full, so it creates another array with the original array, and it just add with that original array. So that we will do when we will go to the when we will do the stack and queue. In that case we will use the dynamic array, right? In stack and queue we will use that dynamic array. We will implement the operations of the stack and queue using the dynamic array, right? Here we have the comparison of the array and linked list, right? Linked list have both the advantages and disadvantages also, right? You can easily insert or remove the data from here, and that is one of the advantage of linked list, right? um, Disadvantage is what? Disadvantage, this is that one is the disadvantage, the no random access, right? So this is the disadvantage, that access time to individual elements, since it is not supporting the random access of the elements, so that's why it takes this one for access to an elements in the list in the worst case. So this is the rate of growth time, right? Big O n. This is what? This is the rate of growth. So it is the access time taken by in case of worst case to access all the elements in linked list, right? ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার Second thing is that suppose if the last item means when you are doing when you are doing the deletion operation or delete operation, right?
and you want to delete the last item, because if we see the structure of the linked list, so last one is basically pointed to the null, right? That one. So if the last item is deleted, so the last one, then what? If that item is deleted, what? So this pointer should be pointed to the null, right? So if it is not, then it actually leads to the overhead. This is another disadvantage of linked list. The last item, the last pointer should be pointed to the null. So that you need to check that it is actually pointed to the null or not. So these are some basics of the linked list. So now we will start with fresh one. That basically there are two types of linked list are there. Three types are also there. Three types are basically there because single linked list and doubly linked list. In doubly there are circular linked list is also there, right? is the single spelling টা তো SINGLE হবে এটা সিঙ্গলি আর ডাবলি একসাথে করা হবে, তুমি সিঙ্গেলও লিখতে পারো, ঠিক আছে? মানে এখানে সিঙ্গলি লিঙ্ক লিস্ট আর ডাবলি লিঙ্ক, আমরা যেহেতু আমরা ডাবল লিঙ্ক লিস্টও বলি ডাবলিও বলি, তো সেই হিসাবে আমি এখন একটাই জানতাম ওই জন্য বলবো হ্যাঁ মানে দুটোই ইউজ করা যায়। So singly linked list, right? SLL. So here you can see that this list consists of a number of nodes, right? And each node contains a value and a pointer to the next node in the list, right? This one. And the link of the last node is pointed to the null, right? And there is one header pointer which is point to the first node in the list. Okay. So these are the operations that what we will do, that we will create a linked list, we will insert an element at different places in a linked list, we will delete element from the linked list, we will search, we will reverse a list. So this is the since you have the data structure in C, so that's why all the code are in C, ঠিক আছে? এছাড়াও সি প্লাস প্লাসও আছে, জাভাও আছে, যেখানে কিন্তু আমাদের সি মেনশন করা আছে, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। So this is the declaration of the linked list, right? So this is the structure
This is the name of the structure that what you can give that this is and this is the data and this is the pointer one, right? ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। And this is the start pointer which is pointing to the first node, and if nothing is there then it is initialized to the null at the beginning. Suppose you have created this one. So what do we need to do? আরেকবার বলুন কি বললেন? এখানে একটা নোট ক্রিয়েট করা হয়েছে। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। শুভম বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। এগুলো পুরোনো জিনিস, এগুলো নতুন করে একই জিনিস আছে। Simple thing is that first it will check it is null or not. If it is null, then it will be the overflow, then it will exit from there. Otherwise the data will be filled by the particular number and the next will be go to the null. So this is actually ptr data and this is the ptr next, right? And this is the main function. হ্যাঁ। This is the main function where you just creating the pointer of that linked list, right? You are inserting the value and you are just calling that function. ঠিক আছে? Now if you want to insert the data at different places, so there are total basically we will do three cases. One at the beginning, we will insert at the beginning, we will insert at the end, and we will insert at any position, right? The first one is what that we will insert at the beginning. So if you want to insert at the beginning, what the steps you need to follow, right? So this is the scenario. This is the scenario. So this is the normal linked list, right? The head was pointed to 3, that node. This is the normal linked list, right? So now I want to insert this one. So now I want to insert this one, okay? ঠিক আছে? So now this head will what? That head will point to the new node,
means the head will point to that ptr dot data, that ptr data, and the ptr next will point to the previous node. It will point to this, Previous. and it will be the new, this is the new node. So this portion will be changed. Am I clear? Yes, sir. So make the next pointer of the node point toward the first node of the list. Make the next pointer of the node points toward the first node of the list. Make the start pointer points toward this new node. যেটাকে আমরা header কথা বলছি. Make the start pointer point toward this new node. Right. Make the start pointer point to the new node. ঠিক আছে? And make the next pointer of the node point towards the first node of the list. এই যে এটা. Right? If the list is empty, simply make the start pointer points toward the new node. যদি আমার যদি কোনো এমটি থাকে তাহলে আমার কি হবে, তাহলে এই যে তোমার স্টার্ট পয়েন্টটা যেটা আছে দিস উইল পয়েন্ট টুয়ার্ড দ্য নিউ নোড, আর কিছু হবে না, মানে শুধু এইটুকুনি, জাস্ট তখন শুধু এইটুকুনি থাকবে, তখন শুধু এইটুকুনি থাকবে, আর কিছু হবে না, তাই না? তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে। দেখো তো বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, বোঝা যাচ্ছে। কোডিংটা দেখতে বলেছি। It is checking, it is, if it is null, then what? The start will Start equal to P. point to the new First. node. Right. The start will point to the new node. Else, acha. So the start equals to P. Right. And যেটা প্রথমে আমার স্টার্ট ছিল সেটাকে আমি টেম্পে কনভার্ট করে দিলাম, জাস্ট রিপ্লেস করে দিলাম, ওটাকে তো আমার দরকার, নাহলে তো ওটা তো ইয়ে হয়ে যাবে না। তো এটাকে আমি কী করলাম, টেম্পে আমি সেভ করে রাখলাম, তারপরে কী করলাম না পিটিআর নেক্সট করে আমি ইকুয়ালস টু টেম্প করে দিলাম, তাহলে আমার হয়ে গেল। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। যদি এন্ডে করতে হয় এন্ডে করতে হলে কি করতে হবে, কি এন্ডে করতে হলে কি করতে হবে, if we want to insert at the end, right, তো আমাকে দুটো নেক্সট পয়েন্টারকে মডিফাই করতে হবে এখানে, কোনটা কোনটা, ওয়ান of the last node
one of the last node, তাই তো, and the next pointer of the new node. Hello. হ্যাঁ স্যার। If you want to insert at the end, so we need to modify two next pointers. One next pointer of the last node, another one. স্ক্রিন শেয়ারটা হচ্ছে না। Screen share বন্ধ হয়ে গেল কি করে? ইকো হচ্ছে আওয়াজ, হ্যাঁ, ইকো হচ্ছে, দুবার করে শোনা যাচ্ছে। দুবার করে শোনার তো কোনো কথা না, আমার তো একটাই ডিভাইস চলছে। না, এবার ঠিক আছে, এবার ঠিক আছে। So if you want to insert at the end, তাহলে আমাকে দুটো নেক্সট পয়েন্টারকে মডিফাই করতে হচ্ছে। One next pointer of the last node, right? Another one of the new node. ঠিক আছে, আচ্ছা, the new node pointer should be go to null, তাই তো, and the last node next pointer point to new. এটাই তো আমার করতে হবে, আর তো কোনো কাজ নেই। না দেখানো, এখানে কি করা হয়েছে? ফাইল লুপ নেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ, ফাইল লুপ নেওয়া হয়েছে, নিয়ে সেটাকে কিউ বলে যে পয়েন্টারটা ছিল সেখানটাতে নাল দেওয়া হয়েছে, আর নালের সাথে ইয়ে করা হয়েছে। কিউ কোনটা? এন নোটটা, এন নোটের আর নিউ নোটের আগের নোটটা এটা, সেটা কিউ। এটা কি করা হয়েছে? হুম, এটা কি করা হয়েছে?
আমার মনে হয় নেট প্রচুর প্রবলেম করছে, যেটুকু মনে হচ্ছে। আর এখানে কি করা হচ্ছে সেটা বলো তো। হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো। হ্যালো হ্যাঁ, হ্যালো। শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। স্যার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, এখানে কি করা হচ্ছে সেটা বলো। স্যার লাস্টের যে নোটটা ছিল নাইস, তার সাথে কিউটাকে লিংক করা হয়েছে। পি কোনটা? নতুন? নতুন যে নোটটাকে ইনসার্ট করা হচ্ছে তার যে অ্যাড্রেসটা, সেটা আগের যে নাল ভ্যালুটা যেটা ছিল লাস্টেরটা তার সাথে লিংক করানো। নতুন যে নোটটা নেওয়া হয়েছে তার তো একটা অ্যাড্রেস আছে, সেই অ্যাড্রেসটা ওই পুরনো যে নাল যেটা ছিল যার সাথে অ্যাড করা হবে সেই অ্যাড্রেসটা মনে দেবো। সেই অ্যাড্রেসটা এখানে মডিফাই করা হ্যাঁ। হয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এটা এবার কিউটাকে কিউ এর যে অ্যাড্রেস ছিল সেটা পিতে চলে যাচ্ছে, তাই নেক্সট হচ্ছে। লাস্ট নোডের পয়েন্টারটা আমার নতুন নোটকে পয়েন্ট করছে। পয়েন্ট করছে। আচ্ছা, now inserting at after an elements. আচ্ছা, ইনসার্ট। তো আমরা এখানে কি করছি না, ইনসার্টিং আফটার অ্যান এলিমেন্ট। সো হিয়ার উই again need to do two steps, right? Make the next pointer of the node to be inserted. তো দরকার নেই এত কিছু বলার। তো if you want to insert here, ঠিক আছে, তো আমরা কি করব, that simple thing, the pointer of the previous node will point to the new node, and the pointer of the new node will point to the তোমার এইটা যেটা ছিল, এই যে ডটের যেটা, so this will change to this, তাই তো? হ্যাঁ। So here you can, here they have used the for loop, it is a for loop is used here, right, to check the number of nodes in the list. So this is the process.
ঠিক আছে? হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। শোনা যাচ্ছে? আরে বাজে অবস্থা। স্যার শোনা যাচ্ছে না স্যার, কেটে শোনা কেটে যাচ্ছে না, প্রেজেন্টেশনটাও আসছে না ঠিকঠাক। বুঝতে পারছি, কি আসছেই করবো না, বলো তো, বারবার ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। পুরো ইকো হচ্ছে আর কিচ্ছু আপনার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না স্যার, কেটে ওয়াইফাই কেটে যাচ্ছে। ওয়াইফাই চলে গেছে, তো মোবাইল নেটে চালাচ্ছি। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? না স্যার। হ্যালো। লেখা দেখা যাচ্ছে লস দ্য কানেকশন, নেটওয়ার্ক কানেকশন। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার যাচ্ছে।
Acha. So now we will insert the insert an element after one element. তাই তো? This is inserting at any position. তো ফার্স্ট আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট ইউ নিড টু choose the you need to choose the পজিশন নোট, তাই তো? যে কার পরে আমি ওটাকে ইনসার্ট করব, তাই না? স্যার আপনার ভয়েস কেটে কেটে আসছে, স্যার কিছু শোনা যাচ্ছে না। কি করব স্যার বল? শোনা যাচ্ছে না স্যার। হ্যালো